দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানটিতে। আপনাদের সাথে আছি আমি মনজুর আল মতিন। আজকে ফিলিস্তিনের জন্য একটা বিশেষ দিন, খুব শোকের দিন তাদের জন্য, কারণ এই দিনেই তারা বাস্তুহারা হয়েছিলেন। আজকে ফিলিস্তিন দিয়ে শুরু করা যাক, তারপরে ধীরে ধীরে আমরা পেছনের দিকে ফিরে তাকাবো। এই ছবিটি প্রথম ইন্তেফাদার সময়ের সাহসের বর্ণনা যদি কোনো একটি ছবি দিতে পারে, হয়তো এই বালকের ছবিটা দেখলে খানিকটা বোঝা যাবে। যখন ইসরায়েলি ট্যাঙ্ক ধেয়ে আসছিল, একটা ছোট্ট ইটের টুকরো নিয়ে সে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করছিল। যারা প্রতিবাদ করেনি তাদের অনেককেও মৃত্যুর মুখে পড়তে হচ্ছে। এই যেমন ধরুন, এই গত 7 তারিখে এই মাসের এই 17 বছর বয়সী প্রাণচঞ্চল কিশোরীর নাম ফাতিমা হাজিজি। তাকে বহুবার গুলি করে হত্যা করা হয়। অভিযোগ, তার হাতে নাকি একটা ছুরি ধরা ছিল, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন সৈন্যদের থেকে অন্তত 5 গজ দূরে তিনি ছিলেন। মাটিতে পড়ে যাওয়ার পরেও গুলি থামেনি। পাশের একটা ট্যাক্সি ক্যাব ছিল, সেটাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আরেক ছোট্ট বালকের সাথে পরিচয় করে দিই, তার নাম ওমর কাদের। গত মাসের 25 তারিখে 8 বছর বয়সে সে মারা যায়। বাসার কাছেই খেলছিল সে, হাতের কাছে একটা কিছু কুড়িয়ে পায়, সেটার বিস্ফোরণ ঘটে। সে এবং তার এক ভাই সেখানেই মারা যায়, এবং সেই এলাকায় ভুল করে নাকি ওই বিস্ফোরকটা ফেলে গিয়েছিল ইসরায়েলিরা। এই হচ্ছে আজকের কথা। একটু যদি পেছনে ফিরে তাকাই, 2000 সাল থেকেই ধরুন এখন পর্যন্ত এরকম কতজন শিশুর মৃত্যু হয়েছে, দুদেশের হিসেবে এখানে দেয়া আছে। ওইদিকে ফিলিস্তিনের শিশুর সংখ্যা সেটা প্রায় 2400-র কাছাকাছি, আর ইসরায়েলি শিশুও মারা গেছে 134 জন। আর মোট মৃতের সংখ্যা যদি দেখতে চাই, সেটাও 2000 থেকে এখন পর্যন্ত ফিলিস্তিনির মৃত্যুর সংখ্যা 10,000-এর কাছাকাছি প্রায় পৌঁছে গেছে। সে হিসেবে ইসরায়েলের মৃত্যুর সংখ্যা 1000-এর কাছাকাছি। এবং যে ভূমি নিয়ে এত কথা, সেই ভূখণ্ড কেমন ছিল আজ থেকে 100 বছর আগে এবং এখন কেমন, সেটার একটা ছোট্ট বিবরণ এখানে দেখা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে গিয়ে একেবারে শুরুতে, তখন 95% সেখানে ছিলেন মুসলমান এবং খ্রিস্টান। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন হিটলারের কারণে বিপুল সংখ্যক মানুষ, ইহুদিরা বিশেষ করে, বাস্তুচ্যুত হলেন, তখন প্রস্তাব দেয়া হলো, ঠিক আছে, যদিও ইউরোপে এই ধরনের অপরাধ হয়েছে, এই ফিলিস্তিনের মানুষরা তাদের বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাক, তাদের 55% চলে যাক ইহুদিদের দখলে, এবং এই যে ছোট অংশ 45 সেটা থাকবে ফিলিস্তিনিদের হাতে। এরপর সময় যখন গড়ালো, দুটো যুদ্ধ হলো, এবং ধীরে ধীরে ফিলিস্তিনিদের এলাকার পরিমাণ কমতে থাকলো, এবং এটা হচ্ছে বর্তমান চিত্র। এর ব্যাপারে আরেকটু বিস্তারিত আমরা শুনবো আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে। তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার আগে এই ইতিহাস নিয়ে একটা ছোট্ট প্রতিবেদন দেখে নিতে চাই। ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরায়েলি বর্বরতার সবশেষ উদাহরণ 2014 সালে গাজায় অপারেশন প্রোটেক্টিভ এইডস। হাসপাতাল, মসজিদ সহ বিভিন্ন স্থাপনায় 5000-এর বেশি বোমা ফেলে ইসরায়েলি যুদ্ধ বিমান। এতে 5 শতাধিক শিশুসহ প্রাণ যায় 2000 ফিলিস্তিনির। ফিলিস্তিনের এমন রক্তঝরা ইতিহাস বহু বছরের পুরনো। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ইহুদিদের নির্মমতার শিকার নিপীড়িত এ জাতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 1917 সালে বেলফোর ঘোষণার মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে অবৈধভাবে ইহুদিদের পুনর্বাসনের অনুমতি দেয় ব্রিটেন। এরপরই জার্মানি সহ বিভিন্ন দেশ থেকে ফিলিস্তিনে আসতে থাকে ইহুদিরা। আদি ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করে গড়ে তুলতে শুরু করে অবৈধ ইসরায়েলি বসতি। মধ্যপ্রাচ্যের ফার্টাইল ক্রিসেন্ট বা উর্বর চন্দ্রখ্যাত ফিলিস্তিনের বুকে 47-এ ইসরায়েল রাষ্ট্রের অনুমোদন দেয় জাতিসংঘ। পরের বছর 15 মে প্রায় 7 লাখ ফিলিস্তিনিকে ঘর বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে দখলদাররা। ইসরায়েল দিনটিকে স্বাধীনতা দিবস বললেও ফিলিস্তিনিদের কাছে তা নাকবা বা বিপর্যয়ের দিন। 1920 থেকে 1973 5 দশকে অন্তত 8 বার ইসরায়েলি অবৈধ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নামে ফিলিস্তিনিরা। 1959-এ ফাতাহ নামে গড়ে ওঠে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা আন্দোলন। এর 5 বছরের মাথায় 64-তে স্বাধীন ফিলিস্তিনের দাবিতে প্রতিষ্ঠিত হয় প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন বা PLO। টানা 35 বছর এর প্রধান ছিলেন আবু আম্মার খ্যাত ফিলিস্তিনের অবিসংবাদিত নেতা ইয়াসির আরাফাত। তার নেতৃত্বেই ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে 90-এর দশক এবং 2000 সালে ইন্তেফাদা বা অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন গড়ে তোলে ফিলিস্তিনিরা।
এই লড়াইয়ে প্রাণ যায় কয়েক হাজার ফিলিস্তিনির। 93-তে জিমি কার্টারের মধ্যস্থতায় অসলো শান্তি চুক্তি হলেও সহিংসতা থামেনি ফিলিস্তিনে। আরাফাতের মৃত্যুর পর পিএলওর হাল ধরেন মাহমুদ আব্বাস। স্বাধীন ফিলিস্তিনের দাবিতে শেখ মোহাম্মদ ইয়াসিনের নেতৃত্বে 1987 সালে গঠিত হয় সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস। 2007 সাল থেকে গাজার নিয়ন্ত্রণ দলটির। 2014 সালে হামাস ফাতাহ মিলে ঐক্যের সরকার গঠনের ঘোষণা দিলেও তাতে বাঁধ সাধে ইসরায়েল। বর্তমানে 6,220 কিলোমিটার ছোট্ট আয়তনের ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে বাস করছে প্রায় 45 লাখ ফিলিস্তিনি। এখনও ক্রমেই অবৈধ দখলদারিত্ব বাড়িয়ে চলছে ইসরায়েল। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে এখনও প্রায় 5 লাখ অবৈধ ইহুদি বসবাস করছে। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত নানা উদ্যোগ নেওয়া হলেও কোনোটি শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি। থমকে গেছে দুই রাষ্ট্রনীতি সমাধানও। ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে। আন্তর্জাতিক নিষেধের তোয়াক্কা না করেই ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে একের পর এক অবৈধ বসতি গড়ে তুলতে থাকে ইসরায়েল। We will be working so hard to get it done. It's been a long time, but we will be working diligently. যদিও ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সাথে সাক্ষাৎ করে ইসরায়েল ফিলিস্তিনি সংকট সমাধানে উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন ট্রাম্প। দর্শক, আজকে এ নিয়ে কথা বলতে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন ইউসুফ রমাদান। তিনি ফিলিস্তিনে বাংলাদেশি মিশনের প্রধান। ওয়েলকাম টু আওয়ার স্টুডিও। Thank you. We were explaining the tragic scenario back in your country, and this happens to be the present state of things. I was wondering, this used to be the whole West Bank and the whole Gaza before, and now it looks all scattered. How has that happened? Could you please explain to our viewers? Let me go back a little bit before 1947, after 1947, and after 1967, and nowadays. This used to be Palestine before. This is the Jewish, where the Jewish used to live. They used to be approximately 5% or 8%. 5 to 8% of the total population. The rest was Muslim The rest and Muslim Christian. and Christian. The second part, this is in 1947, the division of Palestine into two states according to the resolution 181 Of the General Assembly of the of the United General Nations. Assembly, that they will give the Palestinian, who are 70% of the population at that time, they will give them 44% of the land, and they will give the Jewish, who are 650,000 people, 30% of the population, they will have 54%. The Palestinian and the Arab, they protest to that, and then the United Nations send a gentleman from Sweden called Count Bernadotte to come to Palestine and check the reality on the ground. This man rescued so many Jews during the Second World War. He did that, but when he came to the ground, he discovered that the Palestinians are 70%, or the Arabs are 70%, and 30% are the Jews. So this division is not fair. More land should be given to Arabs. He discovered that after 1 month. But before he goes back to New York, He is assassinated. he was assassinated by the Israelis. By the Israeli, exactly. This land was 1947, and Israel came and occupied in 1967. Israel came and took all Palestine, all of it. This was to be called Israel and recognized by the international community, and this used to be called the occupied territories. This one, today we mark the 69th anniversary of the establishment of Israel. We call Nakba. It's little bit, some people translate it to catastrophe. It's much more than that. More like Holocaust. Exactly. Even Holocaust is less, because the Holocaust, they lost their life. But we lost life and land. We lost dignity. We lost everything, in fact. Now, here we have made an agreement with Israeli in 1993 that we will accept to have this piece of land, which is West Bank, with Jerusalem, with Gaza Strip, which is only 361 square kilometer only, and 6,000 square kilometer here. West Bank. Exactly. Yet, we are now 12 million, the Palestinian, all over the world.
75% of this 12 million are refugees, and 30% are living in Palestine. And in that fashion. We have accepted in 1993 to live like this. We accept this small land. But yet, and the international community seemed to support that, but yet from 1993 till today what they did, Israeli continue to confiscate land from our territories. All this territory is being confiscated, half of Jerusalem, and they build settlement. Those walls that we see. Not the wall, the settlement. They bring Jewish from all over the world and they make them live in those settlements. So in the first place there was no wall, just the settlements? No, only settlement. Few settlement only. 3% of this land was settlement. Now, from the time we signed the agreement with the Israeli, Oslo Accord, till today, from 1993, they have taken 57% of this land. 57% of this land is being taken by them, confiscated by them, by force. They're the occupiers, they decide everything. They make the law, and they decide according to that. Now, are we able to build a state in such area? Of course not. Then what they did, they came to build a wall. And the wall comes like this. It goes like that. It cut the villages into half. Sometimes they go and cut the half of the village. So half become Israel and the other half becomes... So part that was before the wall, settled by Philistines, by force of that wall becomes part of Israel. Exactly. And what they did, they forced the people who live here, part of those people, to come and live here. So this area can be clean, ready for building extra settlement for them. If Israel continue to do what it's doing, I think within 10 years' time, we will have no land to negotiate. All right, we'll have to discuss more on that after a break. So, দর্শক একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে, যেমনটা তিনি দেখাচ্ছিলেন যে কিভাবে একে একে দেখাচ্ছিলেন আমাদের যে কিভাবে ধীরে ধীরে দেয়াল তুলে তারপর ধীরে ধীরে জনবসতি নতুন করে গড়ে ফিলিস্তিনিদের তাদের জমি থেকে উঠিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে এখন তাদের হাতে খুব সম্ভবত 65% যে জমি দখল হয়ে গিয়েছিল তার মধ্যে থেকেও আর সম্ভবত 35% মতো তাদের আছে এবং বলছেন আর খুব বেশি দিন নেই যখন তাদের হাতে আসলে কোনো জমি থাকবে না, সবটাই দখলে চলে যাবে ইসরায়েলিদের। আরও এ নিয়ে কথা বলবো। বেশ কয়েকজন কয়েদি ইসরায়েলে 1500-র মতো, তারা বেশ কদিন ধরে না খেয়ে রয়েছেন, প্রতিবাদ করছেন। তা নিয়েও আমরা খানিকটা কথা বলবো একটু পরে ফিরে এসে। তখনও সঙ্গে থাকবেন আশা করি। দর্শক, বিরতির আগে যেমনটা আপনাদের বলছিলাম 7000-এর কাছাকাছি বন্দী এই মুহূর্তে রয়েছেন ইসরায়েলি বিভিন্ন কারাগারে। ফিলিস্তিনিরা নানান কারণে গ্রেফতার হয়েছেন, হয়তো খুব সামান্য কারণে, কেউ হয়তো ছোট্ট একটা ইটের টুকরো তুলে নিয়েছিলেন হাতে। এদের মধ্যে অনেকেই মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তাদের অভিযোগ যে তাদের যে অধিকার জেলখানার ভেতরে থাকার কথা, তাদেরকে মানবিকভাবে যেভাবে ব্যবহার করা উচিত সেভাবে করা হচ্ছে না, এবং সেজন্য প্রায় 1700 বন্দী গেল মাসে আমৃত্যু অনশনে গেছেন এবং তাদের এখন পর্যন্ত তাদের যে ছোট ছোট দাবিগুলো নিয়ে তারা এই আন্দোলন করছেন সেটা মেনে নেওয়া হয়নি। এদের মধ্যে একজন রয়েছেন ইসরায়েলি কারাগারে, তার ছেলের নাম হচ্ছে আবার মারওয়ান। তিনি সম্প্রতি ইউটিউবে একটা ভিডিও ছেড়েছেন, সেখানে তিনি লবণ জল গিলে এই যে যারা জঙ্গিরা রয়েছেন তাদের সাথে, যারা বন্দীরা রয়েছেন তাদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করছেন, কারণ এই বন্দীদের অনেকেই না খেয়ে স্রেফ লবণ জল খেয়েই রয়েছেন। আমাদের সাথে আছেন ফিলিস্তিনের হেড অফ মিশন ইউসুফ রমাদান, তার সাথে আমরা এর আগে কথা বলছিলাম। Coming back to you, Mr. Ramadan, how is life within these territories? You were showing these walls in the earlier segment of this program. So how does life go on? Actually, words cannot explain. Trust me, it cannot. People are living in total misery. See, even if you have everything in life and your dignity is not there, then it's no use of what you already have. But this, we have an occupation who control everything in our daily life.
checkpoints, 127 checkpoints in a small, tiny area of around 5,000 square kilometers. If you want to move from one city to another city, you need a permission from the occupying forces that they will give you or they don't give you. And in their mind, the Israeli mind, the occupier's mind, that each Palestinian who are above 12 years old is a terrorist. Why? Because he resists occupation. You're not supposed to resist the occupation. You're supposed to submit your will to the occupiers. The measure they take, the collective punishment of policies that Israel is being practicing against the Palestinian people is unbearable and unacceptable. And yet, you still find people who resist all that. It's a nature of a human being. It's a nature. So it's in doing that, resisting this occupation, that these 7,000 Philistines ended up in Israeli prisons. So tell me about these persons who are on a hunger strike. What are their demands and what have been they going through since last month? You see, as I said before, I mean, the total people who were detained before, since 1967 till today, 800,000 Palestinians were detained, went to jail, stayed 1 month to 30 years. 800,000 people. Now, those people, including the hero, Marwan al-Barouti, the one who asked for this, the one who led this hunger strike, they resisted occupation in different forms, which we believe it's our full right to resist occupation. Those people, they were captured and they were sent to different sentences to jail, including 60 women, including 321 children from 12 till 16 years of age. Now, what they're asking for is not the release. They're asking for the basic human right. They ask, for example, that their families to be allowed to visit them twice a month. They ask that they are allowed to take photo with their children, because they see their children now, when the children are 5 or 6 or 7 years old, and then they stay in jail for 20 or 25. When they leave jail, if they leave jail, at least they want to have some kind of memory with their kids, the basic right. The other issue is that to leave from your home to visit your son, or a lady to visit her husband in the jail, it will take her at least 10 to 12 hours on the way, because she has to go through all these checkpoints and all this harassment. And sometimes when she reaches to the jail to visit, the security guard will just say, it's too late, go back home. As simple as that. Not only that, although the other important point is, they are not allowed to study inside the jail, because we have children inside the jail. These are these very simple things that they're demanding. I'll get right back to you. I think 2 viewers are with us at this moment. যেটা তিনি বলছিলেন যে খুব সামান্য কিছু দাবির জন্য এই আন্দোলন, এই 1700 বন্দী যারা আমৃত্যু অনশনে আছেন, তারা বলছেন তাদেরকে যেন তাদের পরিবারের সাথে দেখা করতে দেয়া হয়, তারা যেন তাদের সন্তানদের সাথে ছবি তুলতে পারেন, এবং তাদের আত্মীয়রা যারা অসংখ্য চেক পয়েন্ট পার হয়ে দিনের শেষে আসছেন সন্ধ্যাবেলা দেখা করতে, তাদের সাথে অনেক সময় তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যেন তাদেরকে ফিরিয়ে না দেয়া হয়। এই সামান্য দাবিগুলো নিয়ে তাদের এই আন্দোলন। দুজন দর্শক আছেন আমাদের সাথে, আপনারা পরিচয় দিয়ে একে একে প্রশ্নগুলো করতে পারেন। প্রথম দর্শকের কাছে যাচ্ছে, আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাই, আমি রফিকুল ইসলাম বলছিলাম ঢাকা থেকে। জি বলুন। জি, উনি বলতেছেন যে আগামী 10 বছর পরে এমন একটা পজিশন আসবে যে ফিলিস্তিনের মানুষের থাকার জায়গা থাকবে না। হ্যাঁ, তো এইভাবে কি চলতে দেয়া হবে না? ওনাদের করণীয় কি, এবং বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে ওনারা আমাদের কাছ থেকে কি সহায়তা আশা করতেছেন আর কি? জি, ধন্যবাদ। আরেকজন দর্শক আছেন, দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করতে পারেন এই মুহূর্তে। The first viewer, he was asking that you were saying that after 10 years there will be no land left, and he was asking what steps can the world take, and do you demand anything from Bangladesh in this regard? আরেকজন দর্শক আছেন, আপনার পরিচয় দিয়ে এই প্রশ্নটি করতে পারেন।
জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি ইকবাল আহমেদ বলছি ময়মনসিংহ থেকে। জি বলুন। যে আমি একটা মাইগ্রেন্ট ইস্যুর জন্য কল মানে আপনি জানতে চাচ্ছিলাম আর কি জি ডিজিটাল এক্সেলেন্সির কাছ থেকে যে প্রতিদিন কতজন আর কি মাইগ্রেট হচ্ছে ফিলিস্তিন থেকে, এটা কি কোনো ডাটা আছে? যেরকম আমরা একটা ফেসিং করতেছি যে মায়ানমার থেকে আমরা বাংলাদেশ থেকে একটা ফেসিং করতেছি, এত প্রতিদিন একটা। জি জি ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য। The viewer was asking how many Philistines are forced to leave their lands every day or every month. Is there any data regarding that? So we will have to answer these questions after we take a break. দর্শক একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি, ফিরে আসার পর এই প্রশ্নের উত্তর সহ এই যে সমস্যা ফিলিস্তিনকে ঘিরে তার সমাধানের কি কি উদ্যোগ হয়েছে এর মধ্যে এবং কি কি হতে পারে তা নিয়ে কথা বলবো। তখন আমাদের সঙ্গে থাকবেন আশা করি। দর্শক আপনারা দেখছেন আন্তর্জাতিক, আমাদের সাথে আছেন ফিলিস্তিনের হেড অফ মিশন ইউসুফ রমাদান। তার সাথে আমরা কথা বলছিলাম ফিলিস্তিনের বর্তমান অবস্থা নিয়ে, সেখানে আমরা ফিরে যাব। তার আগে এই সপ্তাহে বিশ্বের কোথায় কি ঘটে গেল তা নিয়ে একটা ছোট্ট প্রতিবেদন দেখে নিতে চাই। ফ্রান্সের 25তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন ইমানুয়েল ম্যাক্রো। প্যারিসের ইলিসি প্রাসাদে সাবেক প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সোয়া ওলাদের কাছ থেকে ক্ষমতা বুঝে নেন তিনি। দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সী প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন ম্যাক্রো। দক্ষিণ কোরিয়ার 19তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন উদারপন্থী মুন জে ইন। 41.4% ভোট পেয়ে বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করেন তিনি। চীনের বেইজিংয়ের 2 দিনব্যাপী ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড সম্মেলন শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ সহ বিশ্বের 29 দেশের প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেন। সম্মেলনে যোগ দেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ সহ বিশ্ব নেতারা। সম্মেলনে অংশ নেয়নি ভারত। শুক্রবার একযোগে বিশ্বের 150 দেশে র্যানসম ওয়্যার নামে ভাইরাস আক্রমণের শিকার হয়। এই সাইবার হামলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাশিয়া ও যুক্তরাজ্য। গেল বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই এর পরিচালক জেমস কমিকে বরখাস্ত করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের বিষয়টি তদন্ত করছিলেন কমি। ভারতের প্রধান বিচারপতি জে.এস. খেহার সহ সুপ্রিম কোর্টের 7 বিচারপতিকে 5 বছরের কারাদণ্ড দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সি.এস. কার্নান। এর পরদিনই কার্নানের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ এনে তাকে 6 মাসের কারাদণ্ড দেন ভারতের সর্বোচ্চ আদালত। দর্শক যেমনটা এর আগে বলছিলাম, ইউসুফ রমাদান আছেন আমাদের সাথে। দুজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন। 2 of our viewers asked you 2 questions if you'd care to answer those. Yes, first of all, I wanted to confirm to our brother who called and asked about what can Bangladesh do and what the world can do for the Palestinian. Obviously, the world can do a lot, but unfortunately, the world is not doing anything at all, in fact. And the world is being ruled by the West, mainly by the United States of America, controlling almost everything. And people say that the United States is not run by its people, but by some lobbies. By the Jewish lobby or by the Zionist lobby. It's very well known. They control the money and they control the media. And that's how America is running. So, and if you want to become a politician in America, you have to go through this gate, this Jewish lobby gate. If you don't pass that gate, you cannot become a politician. So, your neck in their hand. So what do I expect from such people? I don't expect much. But we live in hope, because without hope we cannot live. This boy gave me hope, actually. This little boy gave me the real hope. As long as we have a boy like this, and we have many like him, trust me, this tank, Merkava, is the most advanced tank in the world, made by Israel. Inside there is 6 to 8 soldiers, including 1 officer. They see this boy. Trust me, they are more scared from him than he's scared from them. This is He doesn't seem scared at all. This is the Palestinian people. So I just wanted to confirm to our Bangladesh brother, they don't have to worry. We have people who have the strongest will in the world. Whatever Israel does, whatever the occupation does to us, any kind of harassment, humiliation, torturing us, demolishing our land, our homes, killing, everything. They can do anything they want. Cannot
win. They cannot succeed. Finally, it's our land, and it will remain our land forever. And that probably echoes that famous quote that a man may be destroyed, but he cannot be defeated, that old man on the sea. Yeah. The other viewer was asking that how many Philistines are deported every day or every month? Is there any number to that? There isn't a fixed number, in fact, but the kind of policy that Israel are practicing on the Palestinian meant to push out as much people as possible from the occupied territory, to make them get out from Palestine. This is their main aim, because the more people they're out, the more land they're able to confiscate. And this is a strategic policy for the Israeli. I think one of the aim of their practices, harassing the people and killing and so on, is to drive the people out of Palestine. But the people of Palestine, they're not leaving. They're not leaving. Those people who left, the 70% of the people left Palestine, left in 1948 and 1940 and 1967 because they were shot at, so they were forced to leave. They were driven. They were washed out from their home. But nowadays, since that time, 1967 till today, people doesn't leave. They go out for work and then they come back to the territory. Now, sometimes Israel refuses some people to come back to Palestine. They have no choice, so they stay outside Palestine. Sometimes some of the prisoners, when they finish their terms, then they deport them outside Palestine. They force them. They bring them with their jeep and they throw them outside the territories. And they're not allowed to come back because they control the border. They do everything. Everything comes in your head. See, occupation, there is no good occupation and bad occupation. All occupation are evil, but they're more than evil. So we're at the very fag end of our program. There's another viewer. দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে খুব সংক্ষেপে প্রশ্ন করতে পারেন। আচ্ছা, আমি লিমন সিলেট থেকে কথা বলতেছি। আমি ডাইরেক্টলি রাষ্ট্রদূতকে প্রশ্ন করব। নিশ্চয়ই শুনছেন তিনি। আচ্ছা, assalamu alaikum. We saw a couple of months ago Jews attack Masjid al-Aqsa. As we know, it is our third holiest place for Muslims. Okay. So they are saying that they will reestablish Temple of Solomon. So is there any way to protect our third holiest mosque? Yes. Because whatever they want, they do. Thank you. We have been seeing since. Our time is very short. This is very excellent question, actually. Yes, we can do that. We can do that when we have a Muslim unity. We cannot have several hands. We should have one hand, one strong hand. If we are united, we're strong, and we are able to impose our policy. We are able to help the Palestinian people. But in our condition now, as a Muslim Ummah, unfortunately, no, we cannot do anything. We cannot do much, actually. What we are doing now, we're killing each other. We're destroying each other. And Sunnis. We're fighting each other in different forms. Maybe we have a lot to learn from this little boy. Unfortunately, our time has run out. Thank you so much, Mr. Ramadan. দর্শক, আজকে এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য।